Hi guys, Namaskara. Today we are going to discuss about the some Java concepts like class ಅಂದ್ರೆ ಏನು, object ಅಂದ್ರೆ ಏನು, method ಅಥವಾ function ಅಂದ್ರೆ ಏನು. So let we begin with the one by one. Okay. So class ಅಂದ್ರೆ it's a technical definition, that is class is a blueprint or a template to create object. So class ಅಂದ್ರೆ basically like for example if you create any file, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಮೋ ಡಾಟ್ ಜಾವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಮೋ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ let we begin with the things like after class demo. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆರ್ ಎ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಎಂಟ್ ಬಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಸೊ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಥಡ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಡಿಫೈರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ವಾಯ್ಡ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್, ಫ್ಲೋಟ್, ಏನೇ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ದ ವಾಯ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಿಫೈಯರ್ನ ತಗೊಳೋದಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಥಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೀವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಕೀವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಮೆಥಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ವಿ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆಮೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲಿಟರಲ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವೋ ಅದೇ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ವೋ ಅದೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಮೋ ಡಾಟ್ ಜಾವಾ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಡೆಮೋ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ JVM ಯಾವಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, so let me take some data member, that is nothing but int a is equal to 10. So int b is equal to 20. Okay, and this is nothing but ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, so let me create one another method, that is public like add method ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು add method ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. public static void add. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
30. Okay, int d is equal to 40. Okay, so let me take here one system dot or system dot out dot println. Okay, so let me perform some operations, that is nothing but c plus d. Okay, now so c plus d ಅಂದ್ರೆ obviously 70. Okay, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲೆಟ್ ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ JVM ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಥಡಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ರನ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಳಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಮಾತ್ರ ಇದು ರನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮೆಥಡ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಲೈಕ್ ಡೆಮೋ. ಓಕೆ, ಡೆಮೋ ಡಾಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಯಾಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾಡ್ ಮೆಥಡ್ ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ ಇದೆ ಈ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ 70 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಂಬರ್, ಸೊ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇದನ್ನು ಏನಿದೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಡೆಮೋ. ಅಂಡ್ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಡೆಮೋ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ println. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಾಟ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಈ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಾಟ್ ನೀವು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ JVM ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎ ಅನ್ನೋದು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂಡ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಈ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ದ ಕರ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಸಿ is equal to 30 and d value is equal to 40 and it will perform the operations. So once ಇಲ್ಲಿ perform operation ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, this is how the program will end. Let me run this one. Okay, so ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ a value first print statement 10 ಇದೆ. It means a value is 10 and second print value is b. Okay, here we will be having 20 and here r dot add method ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ add method ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಡೆಮೋ ಡಾಟ್ ಆಡ್ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ನೇಮ್. ಸೊ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದ್ದಾಗ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಟರಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಲಿಟರಲ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಲೈಕ್ ಡೆಮೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ನೀವು ಡೆಮೋ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೆಥಡ್, ಸೊ
ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿಫೈಯರ್. ಸೊ ಮಾಡಿಫೈಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಕೀವರ್ಡ್ ನ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ವಾಯ್ಡ್. ಸೊ ವಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಂಡ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ವಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಮೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್. ಇದು ಏನಿದೆ ಲೈಕ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಲೈಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆರ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್, comment and support by subscribing the channel. Okay, thank you. Shubhodaya.